care soția a fost ucisă, rătăcește pe străduțele ghetoului, căutând cu disperare urmele pașilor ei și implorând primăvara timpurie să-i redea fericirea. Amintirea iubitei dragi, care l-aștepta să se întoarcă de la lucru, întâmpinându-l cu un sărut în grădina înflorită, este înnecată în deznădejde, pentru că ea nu mai este. Freeling.
În școala din ghetto, bătrânul îngrijitor își scrie testamentul, lăsând cu limbă de moarte eventualilor supraviețuitori să nu-i dea uitări pe cei ce nu vor mai fi și să povestească copiilor despre grozăviile ce s-au petrecut acolo. De durere și revoltă în ghetoul din Varșovia, al cântărețului cu flașneta, rămas singur, după ce părinții și surorile i-au pierit în fum, cu trupurile celor morți de foame și cu alte trupuri atârnând în ștrean sub soarele care strălucește pe cer nepăsător. Blestemându-i pe cei care au inventat acest mijloc de umilire și tortură, se înalță însă o chemare la revoltă, pentru că, decât să ajungi un munte de cenușă în lagărul de la Treblinka, mai bine pieri în luptă. Der Häufinger în Warschauer Ghetto. Agit morgen, liebe Menschen, warft uns ein Stickerle Bräut, warft uns nur ein Stickerle Bräut. Der Fahr wird Gott euch wünschen, nicht wissen werdet ihr von kein Neut. Flammen
remember the day of 27th January in the Jewish community. I'm honored to be here again in Silvaniei, together with my colleague, the ambassador of Poland. We came from Bucharest to attend this important event, the international commemoration of the Holocaust, followed a United Nations resolution. So on the 27th of January, around 27th of January, there are commemorations events in Romania and in other countries. So I'm very honored to be in Simleu, Silvaniei, and I want to commend the mayor that is actually behind the organization of this important event, together with Mr. Daniel Sejerian, the director of the Museum of the Holocaust for Northern Transylvania. We mourn today, as we mourn in the National Day for the Holocaust in Romania in 9 October, the Holocaust that happened in Europe, in which 6 million Jews perished, among them 1.5 million children. And this is, in fact, the darkest chapter in the history of Europe and of the world. And unfortunately, the Holocaust also existed here in Romania. So we have to remember, especially in this day when there are, again, nationalist and extremist sentiments and expression of the radical right. So it is not for us. It's not just learning the past, just to care about the future. We have to commemorate for the young generation, because they have to learn. They have to learn how to combat racism, how to combat xenophobia, anti-Semitism, so the Holocaust won't happen again. Again, it's an honor to be here in Simleu, Silvaniei. Thank you. Vă mulțumesc. I'd like to say to the last Jewish from here, from Simleu, Silvaniei, what is your message for that person? Sorry, could you repeat the question? Here in Simleu, Silvaniei is just one Jewish. Which is your message for that person? Well, it's not a message to a Jew or non-Jew. I think it's a message to all of us. I think in Romania there was a rich and large community before the Second World War who lived here for years and contributed to the development of the culture, of the society and economy of Romania. And the Jewish community underwent a tragic chapter during the Second World War, also here in Transylvania, where Jews were deported in 1944 to the death camp in Auschwitz. And part of the Jewish community didn't return. Luckily, the majority, which are 400,000 Jews, they left for Israel, and we have a big community. And in fact, they serve as a bridge, like the Jewish community here. And this, in fact, it's consolidating the excellent relation that our both countries enjoy. So I can say to the Jew here, as well as the Jewish community in Romania, the Jewish Federation, to commend their efforts to keep up and preserve the tradition, and the Jewish tradition, the Jewish heritage, and even their efforts to commemorate this sad event of the Holocaust. Thank you. Some words about We should not look only at the past. We have to look at to the present and also to the future. And the name, in fact, when we look to the future, this is the young generations. And so my, in fact, desire is to build bridges and connections between the young generation. The Israeli generation with the Romanian generation, and also we discussed with my colleague, the Polish ambassador, also to have cooperation between
the Polish young generation, the Israeli, and the Romanian. So the young generation would know not just about the past, about the history, would know about what Israel is about, which is a flourishing country, what Romania is about, which is a beautiful country, and also what Poland is about. Definitely, it's a sad past, but Poland also, it's a very, very flourishing country and a great friend of country of Israel. Thank you. This is the day, 27th of January, the anniversary of the liberation of the German Nazi concentration camp Auschwitz. Tomorrow in Auschwitz there will be big event attended by parliamentarians from the State of Israel, from Poland, from many other countries, and it will send very powerful signal to all the people, to the public opinion in our countries that we shall not forget. And Poland attaches particular importance to the preservation and protection of the memorial sites and also of the memory of Holocaust. That is also important part of our history. And I came also here to Simleu in order to meet local leaders, Mr. Mayor Turkash, because you may not know that this is the birthplace of one of Polish kings, Stefan Batory, one of the most successful and well-remembered kings. So I hope that this connection in the history may serve as a good background for our future cooperation, especially in the field of exchange of students and some common projects dedicated to the education. This is what we discussed together with my friend Ambassador of Israel and Mr. Mayor and Mr. Deputy. So I'm very happy to be here and I hope to be able to come back. Thank you very much. Este foarte important și cuvântul meu din această zi este unul simplu, mulțumesc. Mulțumesc domnilor ambasadori ai Israelului și al Poloniei pentru că au decis și s-au străduit să vină astăzi, deși vedeți foarte bine ce este în țară, condițiile meteorologice n-au prea fost cu noi. Mă bucur foarte mult că suntem aici împreună cu dânsii. Comunitatea de evrei a fost una importantă în zona Simleului, știți foarte bine acest lucru. Domnul ambasador Dan Eliazer este și cetățean de onoare al orașului Simleu Silvaniei și nu este cetățean de onoare așa din întâmplare, ci pentru faptul că este persoana care se implică foarte mult în proiectele dintre orașul Simleu Silvaniei și orașul Petah Tikva din Israel și am reușit să îi unim pe acești tineri ai noștri care încep în fiecare an să se cunoască cât mai bine prin vizite în Petah Tikva și cei din Petah Tikva aici și evident să-și cunoască istoria și să se respecte unii pe alții. În același timp mă bucur că este pentru prima dată și domnul ambasador al Poloniei aici și mulțumesc că am și uitat să o fac în cadrul oficial, îi mulțumesc că mi-a adus și un cadou foarte, foarte important pentru noi simleoanii, respectiv mi l-a adus pe Stefanus Batory din Cracovia, o imagine foarte reușită și această imagine, după ce vom finaliza proiectul de reabilitare a cetății, sper că se va întâmpla asta în următorii 5, 6, 7 ani, va avea un loc de cinste acolo. Perfect. Și câteva cuvinte despre înfrățirea Simleul Silvaniei cu un oraș din Polonia, că ne-ați putea spune pe scurt. Sigur, aceasta este o dorință de-a noastră și sunt convins că prin intermediul domnului ambasador acest lucru se va întâmpla. De fapt, este o conexiune până la urmă între istoria care ne leagă, respectiv familia Batory, și sunt convins că vom reuși să găsim un oraș de talia Simleului, astfel încât, în primul rând, să se cunoască copiii, elevii noștri, să învețe din istoria lor comună și să, de ce nu, să avem, în afară de schimburile culturale, de ce nu și industriale. O să aveți parte de sprijin și financiar atunci când vine vorba de această colaborare și de reabilitare?
Sigur, noi sperăm că în perioada 2014-2020 vom putea aplica cu proiectul care este finalizat pe o finanțare europeană. Dacă nu, așa cum am spus-o de mai multe ori, cred că cineva are obligația să facă acest lucru și am disponibilitatea de a lua inclusiv un credit pentru ca acest proiect să nu rămână doar așa un vis frumos, să-l numesc.